Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Singapur. Mein Name ist Karin Tönes vom Singapore Tourism Board in Frankfurt. Heute nehmen wir euch mit zu einem Besuch auf der ITB Asia, die schon seit 2008 von der Messe Berlin in Singapur organisiert wird und eine Messe mit einem großen MICE-Anteil ist, also auch sehr spannend für Eventplaner, wenn man hier viele Anbieter kennenlernen möchte. Hier treffen wir auch den Leiter des Convention-Büros von Singapur, Dr. Edward Koh. Herzlich willkommen hier live ITB Asia und ich sitze nicht alleine am Tisch. Ich freue mich ganz besonders, dass Dr. Edward Koh heute hier ist. Edward is Executive Director Convention Meetings and Incentives Travel beim Singapore Tourism Board. Dear Edward, thank you very much that you find the time and invite us here to Singapore to look around, to do some video productions, to show Singapore, especially for the German-speaking markets. We are sitting here in front of your Singapore booth. How are you? Well, very good, Peter, and welcome to Singapore. I heard it's your first time to Asia. I hope our hospitality has been up to the mark. Yes, we're very excited. We're in the middle of the second day of ITB Asia. I can see reports of record numbers. Yes. And record number of exhibitors. Wow, busy even though it's already day 2. Yes. We believe it's going to be busy day 3 tomorrow as well. Yeah. When we arrive at Changi Airport and also Singapore Airlines, we need to recommend because both are named as world best airport, world best airline by Skytrax, right? Can you tell our audience a little bit more about Changi Airport and of course Singapore Airlines, because this is the best connection to come to Singapore. Well, Singapore is not a big country. No, actually quite a small city, but we know we are a global hub. We are actually a global city with global citizens, with a global mindset, and it has to be that way. Because since our independence, that in 1965, we have always been open to the flow of people, to the flow of ideas, but physically, to your point, Peter, on the global hub, we are served by 100 airlines, connecting 400 cities. So it's very natural to come to Singapore to go to, for example, China. We're connected to 25 cities, direct flights to China. Come here to go to India. We're connected to 13 cities to India. We're connected to 10 cities to Indonesia, 7 to Australia, and we're connected to Germany via Frankfurt, Berlin, and Munich. It's all direct flights. Perfect. That's perfect. Yeah. And on the other hand, the colleagues from Qatar Air support us a little bit. We came over Doha, so this is also a nice connection to come to Singapore. It goes very fast. The last days, we looked around here, a lot of venues we met nice people. We saw a lot of venues here in Singapore. And can you give our audience a little bit more impressions about the variety of the different venues, hotels you have in the city? Yes, Peter, we have 6 purpose-built MICE venues, or business events venues. Yes. And they're all around the city center. Yes. In fact, usually delegates will be able to walk from the hotel to the nearest venue. Yes. Or if not, if you're going to take a taxi, the one that's furthest away is about probably 20 minutes. Yes. So everything is nearby. We've got Marina Bay Sands here, Convention Center, we've got Resorts World Convention Center, Suntec Convention Center, just maybe 5-minute walk away. We've got the Raffles City Convention Center, Singapore Expo, and Changi Exhibition Center. Yes, yeah. So these are all the purpose-built venues. There are also the hotels. Mandarin Oriental, Raffles Hotel, Pan Pacific Orchard. They all have their meeting facilities. Right. And if you're looking for unconventional spaces, we have, for example, the National Gallery with the largest collection of Southeast Asian art. You can have an event there. And Absolutely. also have a walk around the art gallery. It's great. There are so many venues and different locations. We saw rooftop terraces, rooftop bars. We saw beach clubs. You can privatize or can buy out for corporate events. And everything is very near and very well connected. That's nice. When we arrived, my first impression here in Singapore was, wow, it's so many green. It's amazing. And the next thing I recognized was all the sustainability aspects. Each venue, each people we met,
they talked about different sustainability aspects they do. Can you explain a little bit more how important or how you handle sustainability in the MICE, for the MICE industry here in Singapore? So Singapore is 714 kilometers square, and about 50% is green. Yeah. So there are more than 300 kilometers square of green spaces. And even though we're so green, we have the Singapore Green Plan. Yeah. And one of the more so-called well-known KPI, what we need to do is to plant another 1 million trees in Singapore. Some of the other things we want to do is to reduce our waste by 30% by 2030, net zero carbon by 2050, and we are actually increasing our carbon tax from $5 per ton today to $25 per ton next year. And in fact, we're thinking of increasing it to $50 to $80 about there by 2030. Yeah. Okay. So we do want to do our part from the legislative point of view to ensure that everyone explore carbon reduction and carbon offsetting along the way, and make our events and our city more green. Absolutely, this is a very important aspect to be more sustainable in future, and it's a really good point for coming to Singapore, doing events here, because the sustainable aspect is really huge. We know Singapore has hosted a lot of really high class different kind of events. Can you give us an overview, especially for the MICE industry? What's happened here? Well, it's a very, very good recovery. This year, for example, we've had our largest convention so far, the World Congress of Dermatology in July. We had about 12,000 delegates. We had our International Trademark Association conference held here at MBS, about 8,000 delegates. Right after, we had the World Congress of Lung Cancer. We've got the $1 Million Roundtable, many, many events. We also had the 24th IFES, the International Federation of Exhibition and Event Services. As I was told, it's a complete sellout. So we're looking forward to more events of this nature and magnitude to come to Singapore. Great. Yeah. When delegates come to Singapore, joining an event as an attendee, as a delegate, they can do a little bit more. I want to talk about pleasure. So, that means, leisure beyond business. Right. So this is something becomes very, very popular by many attendees. What kind of options, or you can recommend after when the work is done? This is the fun part of business, right? Yeah. So because there's so many things to do, maybe I'll just give a few numbers. So yes. 55, 79, and 3. So 55 is the number of Michelin restaurants we have in Singapore. Oh. It's not difficult to find one. If you're here in Marina Bay Sands, just go to level 2, level 3, you will easily find one. 79 is the number of big gourmand eateries we have in Singapore. These are all the more casual eating places. A lot of them are local food. 3 will be the Singapore hot favorite local food, like chicken rice, like chili crab, and like satay, which is the fire barbecue meat. Yeah, we tested it in the first evening. You did? Yeah, right. in a hawker center. It was amazing. And it was so great because at exactly 7 o'clock, they close the street. And then, the guys bring the barbecues outside, tables, chairs. And the street was in the middle of the road. You sit in the middle of the road, 10 minutes later, and enjoy amazing food. Amazing. It was really good. That's wonderful. It's great. So, Edward, let me summarize, please. Singapore is extremely well connected. The accessibility is very, very good, especially from Europe. The city is a city with short distance between hotels, excellent venues of all kinds, from the beach club to the rooftop bar. You hold a lot of great events, also can be used by event professionals with their groups, as additional entertainment, things like the Formula One example. You are really forwarded in sustainable aspects, and your plan for the future is doing, again, much more as you do until today. So it's absolutely
great to plan sustainable events here. So tell me please, any reason why event planners should not plan the next event meeting incentive here in Singapore? Well, Peter, it's hard to find a reason not to. Yes, we're serious about work and we're also serious about fun, right? As I mentioned, we have 3 of the world's best 50 bars in Singapore, and after work you should really have a drink in Singapore, and if it's not at the bars, at the hawker centers, we have our world famous tiger beer as well to go with all the local food. I definitely think the audience now is very, very curious how they can start planning her upcoming events in Singapore. Can you give us an overview? Yes, you can visit our visitsingapore.com/MICE, the website. That's the easiest way. And we have an office in Frankfurt, STB Frankfurt office. It's been around for a long time because the German market is important to us. So feel free to reach out to our colleagues in Frankfurt, and they'll be very happy to engage you with any kind of queries that you have. Perfect. So guys, check the website, check the office in Frankfurt, especially Karin and who you will be your contact persons there. Thank you, Edward, for this wonderful conversation. Thank you very much. Wir hatten bereits in der ersten Folge mal kurz über eine besondere Möglichkeit gesprochen, seiner Gruppe die Stadt zu zeigen. Und zwar aus einer wirklich ungewöhnlichen Perspektive, aus dem Beiwagen einer Vespa. Die Firma, die das Ganze anbietet, heißt Singapore Sidecars. Wir blenden euch die Kontaktdetails unten ein. Es ist wirklich eine wunderbare Art, Singapur kennenzulernen. Die Fahrer kennen alle Schleichwege und kleinen Gassen. Sie halten immer wieder an und erklären, wo man sich gerade befindet und was es Besonderes zu sehen gibt. Bis zu 25 Personen können gleichzeitig befördert werden, jede mit ihrem jeweils eigenen Fahrer und Beiwagen. Größere Gruppen kann man über den Tag verteilen. Oder man kombiniert die Fahrt mit geführten Spaziergängen zu Fuß, sodass bis zu 50 Personen zeitgleich unterwegs sein können. Oder man kann auch einfach kürzere Fahrten von nur ca. 15 Minuten buchen, sodass man innerhalb von 4 Stunden 160 Personen befördern kann. Die sind da sehr flexibel und kooperativ. Die Fahrten bewegen sich in der Regel durch den historischen Kern von Singapur. Man sieht das Kolonialviertel rund um den Fluss mit seinen imposanten Bauten aus der britischen Zeit, das malaiische Viertel Kampong Glam mit seinen Shophouses und den Wandmalereien und der großen Sultan-Moschee, Little India mit seinen Gewürzständen und seinen Tempeln. Und als Highlight lässt sich natürlich auch ein Abstecher zur Marina Bay arrangieren mit der imposanten Wolkenkratzerkulisse. Wir sind jetzt hier im Herzen des Civic District, also des alten ursprünglichen britischen Kolonialviertels. Wir sind hier quasi umgeben von alten historischen Gebäuden. Zum Beispiel direkt hinter mir ist das Asian Civilizations Museum, wo man sehr viel erfahren kann über die asiatische Geschichte. Aber man kann es auch als ganz tolle Event-Location benutzen und es gibt ein sehr besonderes Ambiente. Wir haben auch einen direkten Zugang zum Fluss mit einer schönen Terrasse nach draußen, wo man dann zum Beispiel seinen Cocktailempfang machen könnte mit einem fantastischen Blick auf den Singapore River und auf das Finanzviertel hinter uns. Und hier auf dieser Seite sieht man das Victoria Theatre. Das ist ein historisches Theater, was auch als wunderschöne, nicht nur Konzertlocation, sondern auch Eventlocation benutzt werden kann. Und auch dort umgeben von den ganzen historischen Gebäuden. Dann drehe ich mich mal noch ein bisschen weiter. Da hinter mir sieht man vor den ganzen Hochhäusern diese etwas niedrigeren Gebäude, die auch noch aus der britischen Zeit stammen. Die sind direkt am Fluss entlang, am Singapore River entlang. Und der Fluss fließt hier so entlang bis da drüben in die Marina Bay. Und an dieser Lebensader ist das historische Singapur entstanden. Hinter uns sieht man jetzt das Fullerton Hotel. Das ist auch noch ein historisches Gebäude aus der Kolonialzeit. Das war früher das historische Hauptpostamt. Dort wurden die Sachen alle angeliefert und verzollt. Heute eins der 5-Sterne-Häuser in Singapur. Und ich finde es besonders schön gelegen, weil es direkt hier am Singapore River ist. Auf dieser Seite sind die ganzen historischen Gebäude und auf der anderen Seite ist direkt die Marina Bay. Also es liegt quasi gegenüber vom Marina Bay Sands. Man hat also auf beiden Seiten einen fantastischen Blick. Und man kann es ganz toll nutzen für seine Abendveranstaltung. Hier, das ist eine von den vielen Statuen, die hier überall im Fluss entlang aufgebaut wurden. People of the River heißen die.
und die stellen eben Szenen aus dem historischen Leben in Singapur dar. Hier sieht man die kleinen Jungs, die Spaß haben beim Schwimmen gehen. This is like a bullock cart. Yeah, so in the past they used this to carry goods. So what I wanted to share is in the past in Chinatown they do not have piping water, so they use a bull like that to carry water into Chinatown. So in Chinese we call them Niu Che Shui. In essence, it's basically Niu, it's the bull, Che is car, Shui is water. So you literally bring the water into the town. A bit of sharing about the mural. So this mural is drawn by local artists. On the right, you see how modern way coffee is being roasted, and that's when you have your latte art. So we do run tours. People the guests, they can book through the website, through our partners. We also have tours that we organize for large groups. When they come here for their conventions, for their meetings, we can customize tours for them, to have fun, basically to get together for group pictures. Yeah. By taking the sidecar, it's another way to explore Singapore, to see it from a different angle. So you can enter most of the places which other vehicles cannot go through. So from there, you feel very different, and it's easier for you to see a place that is very interesting. Yeah. Thank you. Thank you. Eine andere Art, Singapur aus einer besonderen Perspektive zu erleben, ist natürlich vom Wasser aus, vom Singapore River, und zwar auf einem der Bumboats, die hier herumkreuzen. Es ist eine sehr schöne Art, die Stadt vom Wasser aus zu bestaunen und am Abend, besonders auf der Marina Bay, wenn es anfängt überall zu glitzern an den Wolkenkratzern, sehr beeindruckend und sehr zu empfehlen für eine Gruppe. Also wir sind jetzt hier bei der Singapore River Cruise. Wir sitzen auf so einem historischen Bumboot, die vor etlichen Jahren schon umgestellt wurden auf Elektromotoren, sodass man jetzt ganz umweltfreundlich und sehr leise hier über den Singapore River gleiten kann. Der Singapore River ist ja die Lebensader von Singapur. Hier an den Ufern entlang ist die Stadt entstanden, als Sir Stamford Raffles hier gelandet ist damals und den britischen Handelsposten gegründet hat. Und man sieht noch ganz viele von diesen alten Warehouses, also diesen Lagerhäusern. Und heutzutage ist es eine Ausgehmeile auf beiden Seiten. Und man kann das ganz wunderbar nutzen für einen abendlichen Pubcrawl oder für ein Event am Ufer. Man kann das für seine Gruppen exklusiv mieten. So if you can see the colorful buildings over there, that's our Ministry of Communication and Information, and it used to be the Old Street Police Station. This is the Esplanade. It's a performing art theatre, and it's possible to rent like the concert hall and the venue spaces for your MICE events. Und da wir gerade hier so schön auf dem Bumboat unterwegs sind, man kann dieses Boot natürlich auch für seine Gruppen exklusiv mieten und die Stadt aus einer ganz neuen Perspektive kennenlernen. Und wir fahren jetzt hier gerade vom Singapore River in die Marina Bay. Und hier hat man einen ganz spektakulären Ausblick auf das Marina Bay Sands und auf die ganzen schönen alten Gebäude hier, wie das Fullerton Hotel, das Fullerton Bay Hotel und dahinter den Financial District mit seinen Hochhäusern. Hier hinter uns sieht man das berühmte Marina Bay Sands. Dieses Bild hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen, was man hier gut erkennen kann.
Das längliche Gebäude, was davor steht, das gehört auch noch zum Marina Bay Sands Komplex, da ist das Convention Center drin. Also man kann hier großartige Veranstaltungen mit direktem Zugang zum Wasser haben. Hinter dem Marina Bay Sands, hinter dem Gebäude, fängt dann direkt Gardens by the Bay ab. Mit den wundervollen Striptease kann man abends auch ganz schöne Erfahrungen machen. So you see behind me, Gardens by the Bay, there are two big food conservatories inside. There is the cloud forest and the flower dome, and there are also MICE event spaces inside, such as the flower field and other spaces which are available for MICE groups to enjoy. And later on, we'll be looking at the light show at the super trees over there. Hier hinter uns ist jetzt der Singapore Flyer, der richtig hoch, 65 Meter über die Erde sich erhebt. Man kann diese Gondeln mieten, für seine Gruppe exklusiv und dann Cocktailempfang haben und eine wunderbare vertikale Sightseeing.